Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada walaalayaal, walaalkiina maxamed afdhuub janaalka crypto ku taajir. Insha allah waa isku dayaa inaan videogan it's going to be unfortunately video dheer oo noqon doonaa probably, but waxaan iskugu dayi doonaa to cover as much as I can. Qaarkooda watchlistka igu wada jiraan badnaantooda coino kale xataa waa soo dhex dhigi doonaa insha allah, bal BTC aan ku bilaabayaa. Saa u ognahnay haddeertaan dhinaca waxaan ka hadlayaa technicalka ayaa u badanahay. Fundamentalka gumeel u dhig, fundamentalka dhinaca akhbaarta soo baxayso negative iyo positive news, it could send dhinaca the other way round. So haddii aan maanta longa u dirno negative news oo soo baxo, it could send the BTC hoos u soo diri karaa, kora u diri karnaa akhbaar fiican inay soo baxdo ee kor u sii riixdo. So labada meel u badan tahay, but dhinaca technicalka iyo targetkooda ayaan meeshaaneeto ka qaadanaynaa. As waxaan ka hadlaa a lot aniga aan ku dadaalaa is positional trading, meaning waxaa soo galaysaa 1 week qaadanee 2 weeks 3 weeks 4 weeks hal bil 2 bil cabaar ahaanaysaa. This one xataa waxaad ka baran kartaa why inta long u galo, why short u galaayo, xagee u dirwayaa, all those reasons. Saa ognaanay I mean already meeshaaneeto waxaa u jeednaa inay tahay previous all time high u ahayd, ku qaadatay cabaar ku qaadatay oo meeshaan at least a breakout oo ka dhacay. Haddii aad breakout-kaaseeto aad fiirsanaysay, soo daawanaysay dhinacan loo diray, this breakout-kaaneeto fursad weyn ayay ku ahayd oo one of the early investors haddii tahay ama tradingka kusoo qaatay. All you needed haddeertaan haddii laga hadlo dhinaca candlekan aad sugaysid, let's say candlekanito breakout-kanito ma rabin inaad ka gashid, confirmation aad sugtay, axadii aa lasoo gaaray, weekly close aa aragtay, longa u gashay, maantadan already probably profit ku jiri lahayd. Stop loss-kaadina obviously wuxuu ahaanayaa previous all time high, ama at least wuxuu ku ahaanayaa meeshan above this candle, wuxuu ku close below it. Candlekanito aa ka dhigi kartaa iyo stop loss. Hadduu kor aad u soo noqday weli ma lagaa saarin, waa ku jirtaa, and maybe waxaa haysaa this thing waxaa hay kartay for about saan ka hadlayo maybe ujeeda 231 days, waa cabaar, a very long time waay, November ilaa haddeertaan June. Aniga maraan xasuustaa cabaar ahaaye almost 3 months ahaaye aan ka wada baxay. So haddeertaan I am at least preparing, waxaa raadsanayaa another entry, entrygana u fiirsanayo mid kalena ma ahan. Even though I know waxaan u diray a little bit higher than this. So this breakout kaneeto, you definitely wanted to see this as a pullback. Ujeeda 76 oo imaaday. This breakout kaneeto retest laga rabo inuu noqdo, ba ma soo taabanin, wuu ka laabtay. So confirmation waxay ku tusinaysaa this trend kaneeto inuu u yahay continuation. The pullback was not strong enough oo lagu soo celiyo. The bulls came in and way ku dhigan yihiin wayna haastaan. What you could do is a very simple trade line ka soo qaadi kartid is from the previous dhigi kartid inta the previous low, low high ay kala yihiin, high low. You could say this is low, and aan aadno, let's go to this, waxaa ka dhigaynaa black, and intan waxaa ka dhigaynaa waxyarihiisaana dhahno. Okay, so meeshaan waxaa haystaa I have at least waxaa haystaa a low, inta imaanaysaa you have a higher low, and you can see BTC already wuxuu sii samaysanayaa a continuation of that pattern. Wuxuu sii samaystay higher low oo samaystay. Okay,
intana waa kana another one high low samaysanayaa nashqadaaneeto ee ku socoto waxaad ka taxadaraysaa soo daadashadiisa. So you are already preparing and anticipating bahalkaaneeto soo u socdo. Already waa haysataa. You have a channel meeshaaneeto. You can either probably make an argument waxaa dhihi kartaa this is an ascending wedge macnaheeda waxaa waaye so inta usoo noqdo koro aada inta soo noqona eventually hoos usoo jabsanaya uu soo naabanaya meeshaan ku soo noqoni. But haddii aad u fiirsanaysid channel ahaan you want this thing inuu channelkaneeto oo jabsado. haddii channelkan oo jabsanin oo la soo celiyo definitely shortska ayaa badanaya markaaseeto targeting here and eventually break down or retest ee meeshaan u noqon doonto. This is the chart telling me that. But haddeertaan ma ka hormaraay. You have to wait waa inaad sugtaa oo sameeyo nashqada saas ee kuu noqoto eventually soo jibiso jabsadaasi soo jibiso inta ku soo noqonayso short lagu galaa ama ee jibisay short lagu galaa target 1 waxay kuu noqonaysaa meelahaaneeto and eventually target 2 gaada meeshaas uu noqodaa. waa cabaar lahaanayo maybe waxay kugu qaadan kartaa sanad 6 bil ba waa ku noqon kartaa intaa ka baxdid ku noqotid. Every time oo pull up yiriso oo sameeyo waa ku noqone hoos u daadana waa ka baxe pull up yiriso oo sameeyna adana waa ku noqone hoos u daadana waa ka baxe saas waa yeeli kartaa ama hal mar inaad si fiican u geshid telefoonka iska xirtid stop loss meelaan ka dhigatid ay yeeli kartaa. So we know bahalkaneeto inuu ka soo baxay wax la yiraahdo inverse head and shoulder. Inverse and head and shoulder kaaseeto ka hadlayo it's nowhere else than meeshaaneeto waay right here is bahalka waxaan ka hadlayo dhinaca inverse head and shoulder kaaseeto ayaa mar hore soo jabsaday. You can see bahalkaneeto alignmentkiisa inuu u fiican yahay horizontal head and shoulder kan waa high low already u jeednaa iga dhaqaaji meeshaana waxaa u jeedaa low high low and then low high right. So dhinaca kale it has to be the other way around. So let me just correct this lower high right intana waxaa dhehaysaa lower highs right. So okay and waa dhinacan kalena wax yar wuu isbedelay waxaa u jeednaa meeshaan inay tahay high oo samaystay and then wuxuu samaystay another high inta iga soo qabo inta kan high waaye kan iga tirtir you have to delete this thing waxyaris waa not that and then you have high okay and then kana qaadayna and we expecting another high right. So definitely we're ujeedaa right now as it continues BTC tan aad ka taxadaraysid waxaa ka taxadaroonaa inuu soo samaysto a lower high ganeeto in la soo jabsado ma u baahnin. At least you want a lower high inuu meeshaan ku samaysto not here already haddii meeshaan soo jabsado waa adiga waab isku diyaarinaysaa short fiican aad iskugu diyaarinaysaa waxaad og tahay this trend line support kaneeto u yahay and this is a resistance waab diyaaray ku tahay. That means a trend reversal wax la yiraahdo ka dhacday and wuxuu samaysan doonaa a lower low uu samaysan doonaa from higher high right. So that you don't want that to be a new low and if you look at it this higher highs badnaanta meesha ku soo dhici doono waxay u badan tahay aad fiirinaysid 140 may inta ka soo bilaab already uu kusoo dhaafay 147 right korwaad 148 149 150 157 160 you know haddii uu korkaas sii aadayo 169 170 181 blah blah ilaa uu ka gaarayo 190 right here. So qiyaasi ku noqone how long ay ku qaadato it doesn't matter you know eventually uu ku soo taawana meeshaan ama early on soo taawana ama intuu soo daaho gadaal ka taawana wherever it touches meeshaan ku soo daawanayo that's a good short entry ay ku noqonaysaa.
because waxaad rabtaa inaad ka mid qaadatid aad dhahdid kuwa profit taking ay qaado doonaan because this thing is too high woo socdaa waa la soo celinaa meeshaasaa iskugu diyaarinaysaa anyway we know meeshaaneeto inay tahay shoulder another shoulder intana waxay u tahay head ay u tahay and sawir ahaan haddii aan u geliyo I can do this aan dhihi karaa this is the shoulder aan dhihi karo aan kasoo qaadayaa and then I have another one here and then I have this kan soo qaad intana imaanayna muxuu saas igu yeelaya come on this is why I'm saying probably my videos waxay isku dheeraanaya at the same time I'm making it at least wax ina ku baratid oo anigana wax aan cilmi aan ka qaato so we already have meeshaneeto we have we have head we have a shoulder we have another shoulder and waxaan ognahay it's at the same time waxaan ognahay inuu yahay lower high inuu yahay from the previous meeshaas inoo taala so taas haddii aan ka socono and you want this breakout kaneto at the very least target kaadi inta ku qaadanaysid come here let me just turn this the other way around target kaadi is from here to neckline kaadi leedahay the neckline horizontal breakout oo ahay you pick that up and inta soo saaraysa meesha uu ka jabsadaa soo saaraysa look at it at least wuxuu kuu soo keenayaa wuxuu kuu keenaa close to 139,000 ayuu kuu sameynayaa and then you just pick this up target kaadi intuu kuu noqonayaa this is your target long target 139k perfect kan iga bixi delete that waa ujeednaa I think I already did this 139k text my text is black whatever let's make it a little bit bigger and go text to black and maybe so yare okay that's my target this is my target kayga meeshaan uu bixi lahaa already waan ogahay waan isku diyaariyey ka badan ma rabi ka badan waxaa iskugu diyaarinaya haddii ay noqoto another breakout and another entry sameynaya but waa ku qanacsanahay profit taking ayay ii noqonaysaa so this huge candle and this sideways consolidation oo sameynayo it shows you it's a continuation this is target 1 type 1 breakout ee dhahaan you want this breakout kan oo sameynayo not to do this and then go there but inuusan meeshaan aysan kusoo noqonin that's a type 2 breakout ee dhahaan but more likely kan wuxuu u badanayaa inuu noqon doono type 1 breakout type 2 breakoutna haddii oo noqdo well and good waxay kaa dhibto male but at the same time this is a type 1 breakout from here new high ayaan ka sugaynaa BTC negative news uma ficno way soo noqon doontaa anyway this is a clean chart saana ku dhaafsanaya I'm just going to keep paying attention to it waan daawanaya waxaan fiirinaa meeshuu ili wadi doono waa meel fiican uu kasoo dhaqaaqay mu isku dhiwaaye either you can extend this line from here all the way up here and mid kale inta soo dhigatid aad dhahdid break this line wherever meesha ku gaari doono it doesn't matter kor ha ku aado inta ku dheeraato break this line wherever a ka jabsatid you are definitely bearish big bearish aad tahay not small bearish you are definitely a big bearish we ognahni kan daadashadeeda probably soo jabsadeeda more likely meeshan inuu kugu soo celiyo another one second one here but this one like 90% u badi inuu intu ku soo noqo intu ku keenaya it could also probably even haddooba inta imaaday 70 kan oo imaaday oo inta soo jabsaday oo bullskan ay sii celin kor u celinin daadashadeeda hoos u sii dir but that's a long plan long term waa daawasho cabaare kugu qaadanaya it can take multiple years sanada qaadan kartaa 2 sano 3 sano inay iska sii socoto oo linekan weligiisa alihiisa loo soo noqonin oo haddii lasoo noqdo eventually targetkaada wuu isbedelayaa meelahan ma noqon doono first target wuxuu noqon doonaa meelahaneeto 109 and then the second target waxay ku noqonaysaa 70k so the longer the extension ee noqoto the shorter your baalkaadi your bear oo noqonayo oo meeshaan imaanayso instead of here this is going to be like the first target haddii la celinin
patterns waa inaad ka heshaa like head and shoulder or rectangular pattern or diagonal whatever pattern aad fiirisid waa inay isdiyaarisaa. You have to get a new pattern. A new pattern haddii uusan iskeenin you cannot ma dhihi kartid inta imaan doontaa to 100%. So and let me just kana iska habeeyo wax yariis because hadhowti I don't want to draw another line again akusoo noqdo. But this chart looks really nice, really clean. Isku dhibooy dhibaato badan ma isku hay. But I know for sure that BTC eventually usoo socoto all-time high inay gaari doonto. But the question is, when is the next all-time high? Xagee joognaa inaad ka qayb qaadataa rabtaa aad hadhowti ugu soo degtid. So it's good that you keep an eye on it. La socotid, aragtid meesha ay ku gey karto. Another thing that I'm paying very close attention is the RSI. The higher that this thing ay noqoto, RSI-ga waxaa u jeednaa inaynu samaynayso continuation bearish divergence ee samaynayso. Likely waa kana daadashaa ka dhacayso. Intana waxaa ka dhacayso high uu samaysanaya. So this one is continuing dhinaca bearishka bearish divergence on a weekly arag. Haddii inta short kusoo gal lahayd oo kusoo khasaari lahayd because you don't know you need a lot of confluence waxay dhahaan. So right now at least waxaa hasanaa number one bearish divergence inta hasanaa lower low high ayuu samaysanaya kor u sii socdaa. Another confluence ka raadinoono is the RSI stochastic kiisa inuu sii socdo hore waxyariis hoos usoo jabsado. That's the second confluence. Number 3 confluence kiisa waxaa waaye inuu meeshaan uu kusoo taabto taabkaaseeto and then open up a short. Even if you would have opened up here a short or line-kan uu kusoo taabtay ama line-kan second time uu soo taabtay faa'iido waa ku juri lahayd even though bearish divergence uu ku jiray. So this is the third time, but you don't want this inuu kor u jabsado. Haddii uu kor u jabsado it invalidates this invalidation waxa la dhaho macnaheedu waxaa waaye it's no longer a bearish divergence. So the invalidation ayaa ka dhacayso. Another perfect thing is inta wuxuu samaystay this is a low, another low oo samaystay intan wuxuu samaystay high. You had a bullish divergence inta a high on your price and a lower low on bahalkii la yiraahdo on your momentum kaadi. So it gave you meeshaaneeto haddii aad arki lahayd if you are here seeing this entry long oo ku ahaa lahay fiican ee ku ahaa lahayd inverse and head and shoulder diyaar kuu sii longinganeeto conviction kaadi waa dhalo lahay cabaara sii haasa lahayd. But right now is taxadarka confluence waxaa u baahan tahay confluence waxaa la dhaho meaning so many indicators aa isku fiirinaysa and at the same time waxaa sii fiirinaysaa candleskaada. What's happening to the candles? Candles meesha marka la gaaro saan ma usoo yaraane harami ma ka helaysaa. I keep forgetting their names but there's the other one waxaa heli kartaa you can this magaciisa iisoo raadi waa iga maqaya hadeertaan zaid u daalanaya walahi shaqaa ka imaaday but kana helaysaa and you have your star diverge waxay ku noqonaysaa a reversal and then hoos ayaa loo soo diraya. So pay attention number 1 to the candles. Number 2 waxaad ilaalinaysaa fiiri doontid your baaladan your lines whether be horizontal patterns fiirinaysaa waxaa fiirinaysaa your RSI and lastly waxaa rabaa inaan kusoo daro 52 weekly moving average. This thing koro imaan doona waa soo socon doona eventually. Look at it how beautiful usoo socoto ee ku jirto even this within channel kaneto or ku jiro rising wedge. Eventually this 52 weekly moving average your price kaneto sida inta iskugu imaadeen way istaabo doonaan. A breakdown inta la soo jabsaday oo 52 moving average ka hoos loo jabsaday and you also have this support trend line kan la jabsaday or maybe waxaa kuu soo baxay inverse head and shoulder kuu soo baxay right. You have inverse inta dheerey kana saanu kuu noqday horizontal oo ahay all those things markaa fiirisid
that will be the best time to exit and enter a short. Profit taking fiican ay noqonaysaa. I don't care about the long investors kama hadlooyo aniga, but definitely haddii aad rabtid sell up and then hoos wax yariis ku soo noqo, that those are the things aad u baahan tahay inaad fiirisid. Another thing that I've got to bring up to your attention, kan iska saar 52 iga bixi. Let's go back one time. One thing waxaa rabaa, where is that BTC? Kan mu ahay. Kan u ahay malena. Xago ahay yaqi. Oh my God, where are you? Which one was it? Not this one. Kan iska daa. Where are you? Hadda yaqi kii asawire waa kana. Ku soo noqo, come back to daily. Daily gaada fiiri. 200 simple moving average gaada arag, way above here. We know eventually that this BTC simple moving average kaneto inuu kor imaan doono, it will catch up and hadhooti break below this on a daily asiganisa waxay ku noqon doontaa short fiican. Okay, waxaa rabaa inaan ka hadlo BTC dominance. BTC dominance on a weekly basis. This is where aad ku fiirsan kartid, aad dhihi kartid, I'm waiting for my altcoin season, or my altcoin kayga rabaa, waxaa rabaa ina break even aan sameeyo, kor marka ii socaan ina ka baxaan rabaa, and xaggeegu iskii diyaariya. This is definitely a line to watch. This trend line and also this horizontal 57. Very nicely iskugu imaadeen. I mean, break below altcoin season. Come back up, altcoin ka bax. So that's definitely going to happen. Right now, as we see bahalkaneeto in oo soo daatay, but at least wuxuu noqday I think 0.25 ku noqotay, maybe, yeah, 0.5 maxaa dhahay 0.5. So at least waxay ku noqotay a pull up, that it came to at least a 0.5 60% kaaseeto ku soo noqday. Another level to watch, probably 68. waa arki doontaa intuu imaanaya, adan intuu ka noqona, and eventually hoos usoo jabsana. So this will increase BTC dominance kaneeto kor u noqonayo. This is a very huge candle. You definitely don't want it to go above here. Haddii kor usii baxo, definitely BTC u bado, altcoins kaadi ka carar, waxna ku darsanin. This huge candle kaneeto way u wanaagsan tahay. You don't want a bullish momentum intuu soo noqdo oo kor u jabsado. You want this bullish momentum, this bearish momentum come u noqdo, or at least bahalkan oo wax yar nashqadaaseeto kor u soo noqonayso, retest maybe here, retest oo hata the maximum retest uu ku sameyn karo maybe right here, oo haddana meeshaas uu ka soo noqon doono insha Allah. Those are the things aad rabtid ina isha ku haasid. So maybe let's say maku jirtid, right? Maybe let's say long mar hor ma soo gelin, hadda raadinoosa. You have two options. Option number one is all this negative news inta sugtid. Jerome Powell, CPI, also I will show you next time waxaan ka hadlay those negative news. Inta u sugtid daadasho kale inay ka dhacdo, u sugtid waxa loo dhaho CME chart kaneeto for the BTC in a meeshaneeto soo bixiso. This is a gap, and always gaps can waa la buuxiya, no matter what. I mean, sometimes, not always. 80% or 70 to 80% gaps get refilled waa la buuxiya. 70% to 80% gaps waa la buuxiya. The 10 other percent gaps ma la buuxiyo. So these gaps and this CME is suuqa marka ay tahay Monday through Friday ayaa la trade gareeya. Weekends and holidays wuu xiran yahay. This gap is wuxuu ka imaadaa the traders that are trading on the weekends markuu suuqan kan xiran yahay, and they push the price opposite to where CME u socotay. So CME at this time waxay u socotay short u socotay, and people came in on the weekend, they pushed the price higher, markaasa waxaa ka dhacaa imbalance, and it creates a gap kor u dhaqaaqa. So eventually the CME dadka ku jiro anaga lacag badan hoose u soo diraan, they fill this gap up, and this gap is the more likely than not meel kale aad dhihi kartid aad ku sugaysid
ay kugu noqon doonto fursad wanaagsan 4 hourliga haddii rabtid ku fur waa si fiican ay kaaga muuqataa you have it all the way to 114,415 wuu soo dhawaaday mar wuxuu u imaaday CME-ga 115 kaasoo imaaday I think some exchange 114 oo soo taabtay but not the CME waa u jeedaa gaapu inta already ka lahay gaapkan oo meeshaan oo ka lahay waa la soo buuxiyey wuu baxay waa la soo celiyey so this gap got filled this is the other gap that's waiting right inuu soo noqoto and believe it or not there is also another gap right here I think it was right let me go to daily let's see waa kana very small gap right here intuu ku jira haddii aan ka leexiyo inta waa kana wax badan uma dhexayso so is this going to come back to 91 kaneto inuu soo buuxiyo during the bear market more likely waa laga yaabaa or is this one of the 10% gaps in la buuxinaynin ee ka tagtay and that's it it's done if you look at it waa zaid u yar yahay not very much right you also had this gap inta ee lahayd waa la buuxiyey kor u dhaqaaqay eventually meeshan gaapkaneeto it was a huge gap waa loo soo noqday this one got filled it in so this gap is already filled waa la buuxiyey so haddii aad isleedahday you know you want to wait there's that option ee ku furan tahay dhinaca longiga you have those two options one is like I mean right now it's a long and also another one it's another DCA waxaan ka hadlayaa dhinaca buyga DCA buy enter kor u dir or just wait waxna galin inta ku sug si fiican u gal stop loss kaadi hoostaaneetu ka dhigo or don't even have a stop loss because it's going to continue higher taaseeto waxaa waaye BTC only way ka war ee waxay ugu qaadatay almost half an hour talking about it putting some lines aan kuu sharaxayo and midda kale aan kusoo daraa kusoo gabgabeynaya insha allah is CME expectationka fedka oo hadeertaan la sugayo bishaaneeto soo socoto berito ama beritanba ee tahay arbacada ama khamiista whenever ee kusoo aado July 30th ee kusoo aadaysaa u badi waxay leeyihiin the economistka waxay u qiyaas qaateen ee leeyihiin that there is not going to be no change waxay leeyihiin 96% suuqa dhinaca interest rateka waxaa lagu hayi doonaa 4.25 to 4.50 institutionals banks deentay ku qaadanayaan interestka waayo deenta anaka ku qaadanayno plus 2% waayo 7% 6% ay gaaraysa interest and 3.1% waxay leeyihiin we are going to have an ease in the market in la soo jari doono that's this one 96%. Let's go and compare to baalkii maxaa la dhahaa the next cut waxaa u badan yihiin 63% waxay leeyihiin September soo socota 17keeda in la jari doono bahalkaneeto oo hoos loo soo dhigi doono interest ratekaneeto 63% ee waxay iskugu raacsan yihiin in 4.0 to 4.25 la keeni doono and you have 34% that waxay leeyihiin ma la jari doono 2%na waxay leeyihiin waa la jari doonaa waxaa la keeni doonaa 3.75 to 4.0 this is 0.5 basis this is 0.25 basis ee iskugu raacsan yihiin that is September last time I fiirinayo waxaan jeclahay 84% ahayd hoose u soo dhacday soo kalsoonida ee ku qabaan fedka inay jari doonto September xataa hoose u soo dhacday because they are data dependent data dependent waxaa ka wadaa daaraha CPI-ga payrollka unemployment labor market waxyaalahaas akhbaarkaasay sugayaan all this negativity definitely will affect the market BTC dhibaato way u geysane but not that crazy daadasho badan no because already we have seen iyada oo lagu jiro for the past
Allahumma ista'an, for the past months lasoo dhaafay inta bil lasoo dhaafay iyadoona waxna laga bedelin oo easement ka dhacaynin ayaa BTC kor u kacaysay so daadashadeeda it's going to be very little. The only time is xun u daado doonto is when they increase the rates. Had they increase rate ee ku sameeyaan like right here, Allah musta'an, if this changes, let's say October, this 50% haddee noqoto 18 intana ay noqoto 50% ka sug daadasho suuqa 100%. Okay, there's one I think Allahumma ista'an and group economist iskugu raacsan yihiin ee leeyihiin the Fed is likely to increase rate. Economist wants Fed could likely increase rate despite Trump calling for cut. That one I doubt it. Already we know 80%, 90% of waxay leeyihiin there's not going to be an increase rate hikes. It's just going to be a pause. Haddii ay ka dhacdo tan wali waa suuqa daadashaa ka dhacayso. But daadashadii soo dhacaysa has been an anticipation of no rate cuts. So everything will be paused. Another one here, kuwan waxay leeyihiin Fed, MSN waaye, waxay leeyihiin Fed likely to stand pat on interest rate, stay coy on September, cut amid Trump pressure. Beri waxaynuusan jiraynin oo meeshiisa oo fadhi doono long article meeshaas kugu soo gabgabeeyeen and they're going to go back in history. Waxaaneeto iyo siyaasad yariis ay soo daawo doonaan dad economist waxay yariis soo weydiinayaan adjustment ma sameynayaan majority of them waxay leeyihiin there is not going to be any adjustments. Labor market is still strong, unemployment is going down, so there is no reason to cut. Last time current unemployment rate waxaa waaye at least waxaa u jeednaa 4.1 inuu yahay. June May marka waqtiga June la soo daayay waxay ahayd from 4.3. So defying market expectation ay leeyihiin 4.2 hoos u soo dhacay. If you go on this day waxaa arkaysaa suuqa inuu kor u kacay intan waxaa arkaysaa inuu suuqa kor u kacay. However, the next scheduled waxaa waaye August kowdeeda ay ku aadisan tahay waxaa soo baxaya the unemployment or August kowdeeda. If you see an increase from 4.1 anticipation ay tahay 4.2 newska hore saan u soo baxabo short ku noqonaysaa. You just short it with the market. You just play the market. Not a very long time, but you know it's a good time to whether short or long dhinacaaseeto u badan karto. So I hope so. I hope that's at least waxaan kugula darsaday dhinaca BTC. waan igu soo dhaweynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.